So last week we have been talking about Patta Paintikanga, the bowl food eaters practice. So briefly to say, the bowl food eaters practice is to be understood like once you have already accepted the food offered by the people, and all the foods have already in your bowl, so you have to eat the food only in your bowl. Yeah, this is briefly to say, you can understand like that. Yeah, so we are not allowed to eat outside from the outside the bowl. Yeah, so then it is called the bowl food eaters practice. Yeah, so here as well. Okay, I will talk little by little. Okay. So Mr. Dum, you can say. Yes. Miss Ann told me that she already came back. Chị An vào được lớp chưa? Tên của chị An là Thanh An. Là Thanh An không ạ? Không, Thanh An chứ. Không sao. Thế chờ chị chút xíu thôi. Yes, I'm sorry, Mante. So just a few seconds. So let me cover that part. Ở tuần trước thì chúng ta đã học cái hạnh khổ hạnh ăn một bát, là Patta Paintikanga. Cái hạnh khổ hạnh này nên được hiểu là khi mà một vị tỳ kheo mà đã nhận đồ ăn cúng dường bởi người khác thì vị ấy chỉ ăn tất cả những thức ăn ở trong bình bát mình thôi, chứ không được ăn ngoài ra. Và đó là cái tóm lược rất là ngắn gọn đối với cái hạnh ăn một bát mà tuần trước chúng ta đã học. Okay. Yes. Yeah. Can I continue? Yes, please. Okay. So here as well, there are three grades. Yeah, three grades. The first one, Ogata in Pali, in English, strict. Yeah. So the person who practice strictly, and except at the time of eating sugar cane, it is not allowed while eating to throw rubbish away. So you are eating in the bowl, or in a plate, except eating sugar cane. You are not allowed to throw away. You know, sometimes when we eat the fish, and we separate the separate the bones and meat, we separate, and we throw away the bones like that. Yeah, but a strict person does not throw the rubbish, so put only inside the bowl. So that's why it is called the strict practitioner. Yeah, and it is not allowed while eating to break up rice lump. So rice lump also, you don't make 1 portion, 3 portions, something like that. You don't do that. And he mix everything. Yeah, no break. Yeah, and fish, meat, cakes, everything to mix and eat. This is a very strict person. Yeah, very strict person. The rubbish should be thrown away and the rice lamp, etc., broken up before starting to eat. So before you start to eat, you can do that. Yeah, you can make a separation, bones and meat and rubbish, and also some part of the meal that is not eatable, then you can throw before you eat. But once you start to eat, you start eating, it is not allowed.
for the strict practitioner. Yeah. Yes, Bante. Thì ở đây cái khẩu hạnh này thì cũng có 3 bậc, đó là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng là cái bậc tiếng từ Pali là Katha, gọi là những người mà thực hành rất là nghiêm ngặt, khắt khe cái khẩu hạnh này. Thì khi vị ấy ăn trong đĩa hay bát thì trừ cái lúc mà ăn mía thôi, còn thì vị ấy không được phép vứt bỏ rác ra khỏi bát. Ví dụ như là khi chúng ta ăn thịt hay cá có xương ấy, thì người ta bỏ xương ra khi ăn, nhưng đối với học giới cho những vị mà thọ trì cái hạnh này ở bậc thượng thì vị ấy không được bỏ những cái thứ mà không ăn được, mà phải vẫn để nguyên trong bát, để một chỗ chẳng hạn. Đấy là điểm thứ nhất. Tuy nhiên là vị ấy được phép bỏ những thứ đó, ví dụ như là rác hay là xương, những cái đồ không ăn được ấy. Nếu mà trước khi ăn vị ấy được phép làm, còn trong khi ăn thì vị ấy không được phép bỏ rác đi. Tiếp theo là vị ấy không được phép bẻ nhỏ, cũng về thời điểm thì cũng không được bẻ nhỏ các cái đồ ăn, ví dụ như cái nắm cơm hay là cái bánh, vị ấy không được bẻ nhỏ trong khi ăn, mà chỉ được phép bẻ nhỏ những cái cơm, cái nắm cơm hay là bánh vân vân, cái đồ ăn bẻ nhỏ ra trộn vào thì vị ấy được phép làm trước khi ăn. Còn bắt đầu ăn rồi thì vị ấy không được bẻ nhỏ cái đồ ăn như đấy. Thì cũng tương tự như là đối với cái học giới, cái quy định là không được bỏ rác trong khi ăn, thì cũng tương tự như vậy về mặt thời điểm, thời gian. Yes, Bante. Okay. So this is the strict practitioner. So no break-in about. Here we need to understand very deeply why strict practitioner practice in this way. You know, when we eat, you know, for example, when you eat the noodles, inside the noodle plate, there might be some meat and some flavoring things and some what is it, like eggs, yeah, boiled egg, etc. So when we eat the noodle, such a noodle ball, then we eat a little bit meat and a little bit noodle and a little bit eggs or something we break. So in this way, we experience the taste, yeah, joyfully. Maybe sometimes with greedy, yeah, with attachment. So that's why strict practitioner never does like that. Yeah, he eats everything what he can hold, yeah, what he can take and put inside the mouth without experiencing the taste, yeah, without ignoring all the tastes. So that's why the strict person does not break up and even does not throw the rubbish. So this is the strict practitioner. But the medium one, still he also the bowl food eaters practice, but medium level. The medium practitioner break them up with one hand while eating. He reduce the level a little bit. Yeah. So he break up, maybe, you know, sometimes when we eat the fish, we manage, and I will eat this one now with the rice, and this part of fish meat I will eat later. You know, I don't know how you eat, you know, when sometimes we eat like that. Yeah. Sometimes we put some meat put aside, and I will eat the final. This one I will eat a little by a little, something like that. It is, we are managing the food with the greed, yeah, with the greed. So this kind of practitioner, they ignore the taste or something like that. But the medium one,
does break the food with one hand, and he is called the hand ascetic. Hand ascetic here, hatha yogi. Hatha means the hand, the yogi means a practitioner. Yeah, ascetic. But this is just a name. Yeah. So you can keep it in mind. What is a medium practitioner? Medium practitioner break the food or manage the food. This one I eat first, and then second put aside, and this is for final, something like that. So this is the median practitioner. Ở đây chúng ta cần hiểu sâu thêm một chút là tại sao mà quý vị mà thực hành theo cái hạnh đồ đá ăn một bát này ở cái cấp độ cao nhất, khắt khe nhất ở bậc thượng này, tại sao vị ấy phải làm như vậy. Thì ở đây sư ví dụ chúng ta là khi mà chúng ta ăn một tô mì, ở trong tô mì đó thì có thể có thịt, có gia vị, có trứng này, trứng luộc ví dụ thế, vân vân. Thì khi ăn bát mì đó, khi có thể là chúng ta có thể ăn một chút thịt, một chút mì, một chút trứng, và cái cách mà chúng ta ăn như vậy, mỗi thứ một chút chút đó, một miếng như vậy, dường như nó là một cái cách mình thụ hưởng, mình cảm nhận cái vị ăn, cái thức ăn mà đôi khi là thường là đi với cái tâm tham, cái tâm tham ăn và với sự dính mắc. Chính vì để tránh cái việc này mà một cái vị thực hành ở bậc thượng sẽ không làm như vậy, và vị ấy sẽ ăn với tất cả đồ ăn cho vào một miếng, mà từ cái mức mà có thể vị ấy ăn được mà không cố gắng là tránh cái việc mà nếm vị, tức là nếm vị, và vị ấy phớt lờ bỏ qua tất cả cái vị như vậy, và thậm chí là vị ấy cũng không bỏ rác, bỏ cái thứ mà không ăn được ấy, ra khỏi bát và vẫn để trong bát. Thì đấy là sư muốn giải thích thêm lý do tại sao đối với vị thực hành bậc thượng. Còn đối với vị bậc trung, thực hành bậc trung tức là vị ấy dùng một tay để bẻ cái đồ ăn, cho bẻ nhỏ đi trong khi vị ấy đang ăn, có nghĩa là vị ấy giảm cái độ khắt khe xuống một chút. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta ăn cá cùng với cơm thì có thể là chúng ta ăn bỏ lại dành lại một chút thịt của cá để ăn ở miếng sau cùng, gần khi kết thúc bữa ăn. Thì hoặc là ví dụ như sẽ ăn một chút thịt thì chúng ta cũng để dành lại một miếng thịt để ăn cuối cùng, ví dụ như thế. Thì đây là cái cách mà chúng ta bố trí hay là điều tiết, hay là gọi là như là phân loại cái đồ ăn theo thứ tự về thời gian trong một cái bữa ăn. Thì cái cách đó chúng ta ăn cách đó bằng cái tâm tham, đôi khi là bằng cái tâm tham. Thì đối với vị mà thực hành bậc thượng thì vị ấy không làm như vậy, vị ấy bỏ qua những cái thứ tự ăn cái này trước hay cái sau, mà ăn tất cả thứ một lượt. Còn vị thực hành bậc trung thì được gọi là vị ăn khổ hạnh, thực hành cái hạnh khổ hạnh bằng ăn bằng tay. Ở đây từ Pali là hatha yogi, hatha là tay và yogi là cái vị thực hành cái khổ hạnh này. Thì đấy là đối với vị thực hành theo bậc trung. Yes, Bante. Okay. So the last one, the mild one, is called ballistic. It means that he doesn't care breaking up or not breaking up. He eats everything that are put into his bowl. Yeah, and also while eating he break rice lamp or everything, all the food he break up with his, not only with his hand but also with his teeth too. Yeah, so he is a more free than the previous two practitioner, and that is the difference. Yeah, he can break up, and the moment any one of these three agrees to second vessel, his ascetic practice is broken. So all these three are not allowed.
it is not allowed for them to agree or to accept second vessel. So only one bowl. Yeah. So briefly to say, before start eating, we can prepare as we like, and also we can tell the people to prepare, like a breaking or managing the food. But once you start eating, for the strict practitioner, you have to mix everything, have to eat. So whatever you took, you take, you take it from the bowl. They're not allowed to manage or break up. And second practitioner, medium one, and it is allowed. He break them up, or he manage with one hand. And the last one is not only with the hand, but also with the teeth, and he can manage as he wish. So that is the difference. Yeah. So the last thing, what we should not forget is why we such a practice we need. It is the solely intention of this practice is to reduce our craving for taste. Yeah, so that is the solo reduce, intention of the practice. Yeah. Yes. Vị thực hành ở cái cấp độ thấp nhất là cái bậc hạ thì là gọi là khổ vị, thực hành khổ hạnh ăn bằng bát, tức là vị ấy ăn bất cứ cái gì đặt vào bát thì ấy đều được phép cho. Trong khi ăn thì được bẻ nhỏ ra, ví dụ bẻ bằng cơm hay là bánh vân vân, nhưng không chỉ là được phép bẻ bằng tay, mà vị ấy có thể dùng răng của mình để bẻ, hoặc là để điều tiết cái thứ tự và từng món ăn mà vị ấy cho vào miệng mình. Thì đấy là cái sự khác biệt đối với cái vị thực hành ở bậc hạ thấp nhất. Thế thì nói tóm lại ở cái hạnh khổ hạnh ăn một bát này ấy, thì là có 3 bậc. Thì cái như sự đã nói thì cái vị thứ nhất là khắt khe nhất, tức là đã ăn rồi là không dùng tay hay là dùng răng để mà chia nhỏ ra, hay là để điều tiết cái thứ tự món ăn của mình, mà ăn tất cả cho vào trộn chung với nhau. Thì tức là trước khi ăn thì vị ấy có thể chuẩn bị cái cách chuẩn bị trong bát của mình, có thể bỏ rác tùy ý, hoặc vị ấy có thể bảo người khác hoặc nhờ người khác chuẩn bị cho vị ấy. Nhưng khi bắt đầu ăn rồi thì phải trộn mọi thứ với nhau trong bát, và không được làm như cái cách để bậc người theo bậc trung hay bậc hạ làm. Đó là cái sự khác biệt. Còn cái vị thứ hai ở bậc trung thì vị ấy có thể bẻ bằng một tay trong khi ăn. Ở bậc hạ thì không chỉ bằng tay mà có thể dùng răng để bẻ hoặc để điều tiết cái cách mà mình ăn. Thì đây là cái điều. Và cuối cùng thì sư cũng muốn lưu ý rằng cái điều mà chúng ta cần nhớ ở đây, cái hạnh này, cái mục đích cao nhất, mục đích duy nhất là để thực hành cái hạnh này ấy, là để giảm bớt cái triệt tiêu và giảm bớt cái ham muốn về vị đồ ăn, cái việc nếm vị, giảm bớt lòng tham. Yes, Bante. Okay, let me show you a picture to visualize what does it mean. Yeah. So can you see the noodle plate? Okay. Yes, we can. Yes, okay. Bante. Okay. Here, there is a two noodles. Yeah, two noodles. For that practitioner, yeah, Pata Bendiganga, it is allowed to accept only one. Yeah, so that's first stage, only one. So for the strict practitioner, he has it is not allowed to I don't like that one and I put aside, and I don't like chili, then I put aside. It is not allowed to do that. He has to prepare before he start eating, and after start eating,
started eating, he has to, he must eat everything what's inside. So this is the strict practitioner. But the second, the medium practitioner. Medium practitioner with one hand, not the chopstick. With the one hand, he can manage, and he can manage. He can put aside something like that. That is medium practitioner. And the third one, mild practitioner, can manage with the hand and with the teeth. With the teeth too. So this is the difference. But any one of these three, if they accept, this is second vessel, second plate, if they accept, then ascetic practice is broken. So that's what it means. And also, I needed some sugar, I needed some sauces. No, it is not allowed. Not allowed. So you have to prepare before you start eating. That's that kind of practice means. Okay. Yes, Bante. Thì để chúng ta dễ tưởng tượng về cái hạnh này thì sư có chia sẻ cái màn hình về cái hình ảnh 2 tô mì để ta dễ mường tượng hơn về mặt trực quan. Hình ảnh ở đây thì có 2 tô mì, thì đối với vị tỳ kheo mà khi thực hành cái khổ hạnh ăn một bát thì vị ấy chỉ được phép thọ nhận một bát mì mà thôi, và vị ấy không được chọn là ví dụ như tôi trong khi ăn thì không thích ăn ớt hay ăn hành hay ăn trứng, không được phép như vậy, và vị ấy phải chuẩn bị trước khi ăn, và khi mà đã bắt đầu ăn rồi thì phải bắt buộc phải ăn tất cả mọi thứ trong cái bát đó. Để là đối với vị thực hành ở bậc thượng khắt khe nhất. Ở bậc trung thì vị ấy có thể ăn bằng một tay và không ăn, tức là vị ấy có thể dùng cái tay để ví dụ nó gạt cái này bỏ cái kia hoặc là bẻ, thì nhưng mà không phải dùng một đũa, thì tức là tóm lại là dùng cái tay để xoay sở. Còn vị bậc hạ, bậc thấp nhất thì vị ấy có thể xoay sở dùng bằng tay hoặc bằng răng. Thế thì ở đây có một điểm mà lại con cũng dịch sót, đó là mặc dù là khác biệt về cái cấp độ như thế, nhưng cả ba vị này, bất cứ vị nào mà nhận cái tô thứ hai, nhận bát thứ hai, đĩa thứ hai, thì vị ấy đã phạm cái khổ hạnh, tức là cái khổ hạnh này, cái giới khổ hạnh này đã bị phá, đã bị vi phạm về phép nhận bát thứ hai. Vị ấy không thể nói rằng trong khi ăn không thể nói rằng tôi cần thêm một chút đường, tôi cần thêm một chút ớt, hay một chút gia vị, hay là một chút nước chấm, thì vị ấy không được phép đề nghị lấy thêm như vậy, mà vị ấy bắt buộc phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi ăn. Còn khi đã bắt đầu ăn rồi thì phải ăn tất cả mọi thứ ở trong bát. Yes. Okay. So what are the benefits of this ascetic practice? So the benefits are these. Craving for variety of tastes is eliminated. Of course, it is very clear. You can see, you can try to see what's your mind is while you are eating. Mostly, if you can see with mindfulness, then you can see you are craving for taste. I like this too much. I don't like that. I don't like a lot. I don't want to eat. I want to put aside. A lot of feelings, a lot of different kinds of experiences while you are eating. So you can see what's inside your mind. So most of the time we eat with variety of craving for variety of tastes. So if you practice this ascetic practice,
then craving for variety of tastes is eliminated, and excessiveness of wishes is abandoned. So, and also a lot of wishes. I don't want to eat this kind of food anymore. I don't like the taste. I wish for another. Okay, next week I will go to that kind of restaurant. I like the food from there, something like that. A lot of wishes. Yeah, excessiveness of wishes is abandoned if you practice. And he sees the purpose and the right amount in nutriment. And this one also a kind of benefits when we are craving for only for the taste. We don't see the purpose. We don't see the right amount. We eat too much, and our stomach is overfull. Yeah, full. Then a lot of disease will we can have a lot of disease. Yeah, so that's why we are able to seize the purpose and the right amount in nutriment. He is not bothered with carrying sauces, etc. about. So so craving for the taste is very very bothersome. Yeah, very bothersome. Some people they make themselves very busy with the food. Yeah, and when they go when they travel, they carry a lot of things for food. Yeah, like that. So if we practice this ascetic practice, it is not bother with the carrying saucer or all kinds of ingredients or some kind of accessory. Yeah, some kind of food accessory. I think I can say like that. And next one is his life conforms to the principles of pureness of wishes and so on. So this is his life conforms to the principle of pureness of wishes. This is a general benefit of all the ascetic practice. Yes. Tiếp theo là những cái lợi ích của cái việc thực hành cái khổ hạnh này. Thì đầu tiên đó là xin lỗi ạ. Trước đấy thì sư có nói điều rất là thú vị, đó là về khi chúng ta ăn ấy, chúng ta có thể quan sát cái tâm của mình khi ăn. Thì khi mà chúng ta có thể quán tâm hoặc là quan sát cái tâm mình bằng chánh niệm trong khi ăn, thì chúng ta có thể phát hiện ra, có thể thấy rõ được cái tâm tham muốn hay là khát ái đối với cái đồ vị, những cái vị ngon của đồ ăn, của vật thực, cái thức ăn mà mình ăn, hoặc là ngược lại những cái tâm khó chịu, cáu giận khi ăn, khi gặp phải những cái đồ mà mình không thích ăn, mình ghét bỏ. Thì hoặc là có những lúc mà mình muốn để dành cái phần này ăn để sau, vân vân. Thì đấy là cái kinh nghiệm, cái trạng thái thể hiện cái tâm tham khi chúng ta ăn. Thì bằng cách chánh niệm quan sát tâm khi chúng ta ăn, chúng ta có thể thấy được nhiều cảm giác, nhiều cảm thọ, khó chịu, dễ chịu, còn nhiều kinh nghiệm, vân vân, nhiều trải nghiệm. Thì bằng cách quan sát tâm khi ăn, và hầu hết khi chúng ta ăn thì chúng ta đều có cái tâm tham mà thích nhiều vị đồ ăn khác nhau. Thì cái lợi ích đầu tiên đó là một cái vị mà thực hành cái hạnh ăn một bát này, vị có thể trừ khử được cái lòng tham đối với nhiều loại vị ăn khác nhau. Tiếp theo là cái lợi ích thứ hai, đó là mong ước thái quá về đồ ăn đã được từ bỏ. Thì cái này nó cũng gần giống như là cái
cái lợi ích thứ nhất, tức là vị ấy ăn biết cái lượng ăn một cách vừa đủ, vị ấy biết được cái tiếp theo là vị ấy biết, mà cái lợi ích thứ ba là vị ấy thấy rõ được cái mục đích và cái lượng thức ăn vừa đủ. Thì khi mà chúng ta bị cái lòng tham ăn nó chi phối, nó xâm chiếm tâm, thì chúng ta không thể thấy được cái mục tiêu của việc ăn. Và lúc đấy thì dạ dày chúng ta bị chất đầy, bị dồn ứ vì ăn quá nhiều, và như vậy thì rất dễ bị mắc nhiều loại bệnh tật khác nhau. Và vì cái lòng tham mà chúng ta không thể thấy được cái mục đích và không nhận biết được cái lượng thức ăn như thế nào là vừa đủ. Còn cái vị thực hành hạnh này thì vị ấy thấy được rõ mục đích và lượng thức ăn vừa đủ. Lợi ích thứ tư đó là vị ấy không phải bận rộn, không phải bận tâm, không phải lo nghĩ đối với chuyện là mang theo rất nhiều đồ đồ ăn, hay là mang theo xoong chảo, hay là mang theo cái gia vị vân vân. Bởi vì rất là nhiều người mà họ rất là bận rộn với việc ăn uống, họ bị mất quá nhiều thời gian việc chuẩn bị ăn đồ uống, gia vị vân vân. Thì khi mà vị mà thực hành cái hạnh này thì vị ấy không hề mất thời gian, không hề bận tâm quá nhiều cho đồ ăn, gia vị vân vân. Và cái lợi ích cuối cùng, lợi ích thứ năm, đó là đời sống của vị ấy rất là phù hợp, thích hợp với cái nguyên tắc là thiểu dục, trí túc, biết đủ. Thì đây, cái lợi ích thứ năm này cũng chính là lợi ích chung của tất cả các cái khổ hạnh đầu đà. Yes, Bante. So the rest will be skipped and we'll continue to the next ascetic practice. So next one is Kalu. Wait. Kalu Pacha Baddhikanga. Yeah, Baddhikanga Katha. Kalu Pacha Baddhikanga Katha. So this is in English, the later food refusers practice. So this kind of the name is a very strange, strange, or so we cannot translate directly. So that's why the late food refusers practice, it is not the direct translation. This is just a interpretation to be able to understand easily. The later food refusers practice, I don't know which kind of bath it is. It is its name is Klu. Klu. There was a bath. But sometimes my pronunciation people they don't understand. But this kind of bath, it is called the Klu. And when they eat something, and with after if they drop the food from their mouth, they will never eat that kind of food. This is the nature of the Klu bath. So like that, the one who practice this, the later food refusers practice, after they show it is enough. For example, you offer the food to me and I'm eating, and then you told me again, Bande, some more rice, I'm enough. That's enough. I don't want anymore. That's enough. After that, I'm not allowed to accept whatever or how many times you say samurai, something like that. I am not allowed to accept more. So this is the brief meaning of the practice. So after I refuse, I should not accept. Once I accept the food after I say enough, my practice is broken.
Okay. Yes, Bante. Chúng ta đã kết thúc xong cái khổ hạnh thứ 6 là ăn một bát, và cái khổ hạnh tiếp theo đó là Khalupachafati Kanga, tức là ở đây dịch sang tiếng Việt là hạnh từ chối vật thực mang đến sau hoặc là được cúng dường sau, hoặc là khổ hạnh không ăn đồ tàn thực. Thì sư có nói là cái tên của cái hạnh khổ hạnh này thì rất là nghe có vẻ lạ, và cách dịch thì cũng sang tiếng Anh thì cũng có vẻ như là không được phù hợp lắm, chỉ để dễ hiểu mà thôi. Thì để giải thích về cái khổ hạnh này thì sư có kể một câu chuyện là có một cái loài chim tên là Clut. Thì loài chim này có một đặc tính rất là hay là khi nó ăn một cái gì đó, và nếu như nó làm rơi cái đồ ăn đó hay miếng ăn đó khỏi miệng của nó, thì nó không bao giờ ăn lại cái đồ ăn đó mà bị rơi đó. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một vị thọ trì cái khổ hạnh không ăn đồ tàn thực, hay là được gọi là cái đồ nhận, là đồ ăn mà nhận được sau khi đã ăn xong, thì vị ấy ví dụ là sau khi mà vị ấy đã thể hiện ra bên ngoài rằng là vị ấy đã ăn đủ rồi, thì vị ấy không không được phép mà nhận thêm đồ ăn để ăn nữa. Ví dụ như là sư nói là sư đang ăn, và quý vị có thí chủ cúng dường dâng cúng vật thực cho sư đã ăn thọ trai, và vị thí chủ đó nói rằng: ô thưa Bante, là bạch ngài, mời ngài ăn thêm một chút cơm. Nhưng sư nói rằng: ô không, tôi cảm thấy đủ rồi, tôi no rồi, tôi không muốn ăn nữa. Nhưng cho dù là cái vị thí chủ đó có mời mọc có nhiều lần đi chăng nữa, mời sớt thêm một chút cơm đi nữa, nhưng khi mà sư đã nói là từ chối là đủ rồi, là tôi không muốn ăn nữa, thì sư không được phép mà nhận thêm bất cứ một cái đồ ăn nào, chút cơm nào, bất cứ một loại thức ăn nào để ăn tiếp tục. Nếu như mà sau khi đã nói là tôi đã ăn đủ rồi, đã không được nhận, nhưng sau khi nói như thế lại nhận đồ ăn, thì vị ấy đã vi phạm cái học giới này. Đó là cái tóm lược về cái khổ hạnh thứ 7 này. Okay. Yes, Bante. Okay. So if I hope you understand what is the later food refusers practice is all about. So how to undertake this ascetic practice? So there is a two way. I refuse additional food. So this meaning only with this in English words. That's not enough. Yeah, additional food is difficult to understand. So then you can undertake in this way. I undertake the later food refusers practice. Yeah. So now when the later food refuser has shown that he is satisfied, yeah, I am enough, he is enough, he should not again have the food made allowable by having it put into his hands according to the rule for bhikkhus and eat it. So that he should not, or it is not allowed to accept the offerings, the food offerings of food. So it is not allowed. And also here, according to the rules for bhikkhus, you know, in the Vinaya, there is a monastic rule for monastery rules. It is like after refusing the offering, it is not allowed to eat, or it is not allowed to accept. There is a one rule. Yeah, you know, sometimes some monks, you know, for example, even though I'm full,
And for example, I was invited in Mr. Dun's house and I'm eating, and you forgot something to offer, but I said, Mr. Dun, my stomach is full, that's enough. But sometimes you insist, one day I forgot to offer you this food. This food is very delicious. Please take a little bit, something like that. When you say like that, and I eat because I want to make you happy. Actually, this kind of action is not allowed. Yeah, so you should not force monks to eat. We should be careful. If they accept, so out of what is it? They might, a monk might be afraid. You feel sorry or something like that. You feel sad if they don't accept. So that's why for the lay person should be careful. If the monk said enough, okay, stop there. Don't say summarize. Oh, it is a delicious. One day, please try a little bit or something like that. You should not say like that. Yeah, if they accept, that monastic rule is broken. Yeah, so this is the monastic rule. Yeah, monastic rule. So for the person who practice this ascetic practice, later food refusers practice, and also after this show, they say enough, and then they have to stop. Yeah, they have to stop eating. Okay. Yes. Thì làm thế nào để một người mà thực hành cái khổ hạnh này thì vị ấy cần, nếu mà vị ấy quyết tâm hoặc là muốn thọ trì thì vị ấy phải phát nguyện, phải thọ trì bằng cách là phát nguyện như sau là tôi sẽ từ chối đồ ăn thêm, hoặc là tôi sẽ thọ giới không ăn tàn thực. Và khi mà vị dự hạnh này chứng tỏ thể hiện ra là mình ăn đủ thì không được phép nhận thức ăn để ăn. Ở đây thì có một cái câu là về không, trong cái phần ngoặc kép là tức là không được phép nhận, bởi vì đôi khi là theo cái luật của các vị tỳ khưu, giới luật của chư tăng thì không được bằng cách là nhận thêm, bằng cách là nhận lấy cái đồ ăn mà được cúng dường được đặt vào tay các vị ấy. Cái chỗ trong ngoặc kép thì ở đây sư có giải thích thêm, đó là thực sự thì đây là một cái giới luật đối với chư tăng, tức là sau khi mà đã từ chối nhận đồ ăn thêm thì lại không được phép mà chấp nhận hoặc là thọ dụng hoặc là ăn cái đồ ăn sau khi đã chứng tỏ mình đã đủ rồi hoặc đã từ chối rồi. Thì đôi khi có một số vị sư nói là tôi đã ăn đủ rồi, tôi đã no rồi, nhưng sau đó thì vị lại đổi ý. Ví dụ như là sư có đưa ra một ví dụ là sư đến nhà vị thí chủ, ví dụ như đến nhà anh Dũng, và anh Dũng mời chư tăng đến thọ trai, và vì một lý do nào đó mà thí chủ này lại quên mất cúng dường hay mang ra một cái món ăn rất là ngon. Thì sau khi sư nói là tôi đủ rồi, sư đã ăn đủ rồi, sư no rồi, nhưng thí chủ này lại cố gắng lại nói bạch rằng bạch sư, con quên mất không mang cái đồ ăn này rất là ngon, bây giờ con xin mời ngài dùng thử món này, ngài vui lòng ăn đi, thì ngon lắm ạ. Thì nếu như mà lúc đấy mà các vị tỳ kheo mà ăn món đấy sau khi đã từ chối rồi thì có nghĩa là vị ấy đã đôi khi là vì vị ấy ăn bởi vì là không muốn làm cho cái vị thí chủ ấy mà vui vẻ, không muốn làm vị ấy mất lòng thì vị ấy ăn. Tuy nhiên cái việc ăn như vậy là phạm giới. Chính vì vậy mà sư khuyên là đối với các Phật tử, các cư sĩ mà khi mà mời chư tăng thọ trai thì rất là nên lưu ý là không nên
đừng cố gắng ép mà hoặc là mời quá mức các vị chư tăng ăn thêm, bởi vì khi mà họ chấp nhận cái ăn thêm đó sau khi họ đã đủ rồi ấy, thì có thể là dường như là họ không muốn, chư tăng không muốn thí chủ đó bị buồn, mà họ không muốn từ chối, cho nên là họ ý là làm hài lòng vị cư sĩ đó. Tuy nhiên điều đấy lại vô tình làm cho chư tăng bị phạm giới. Cho nên là một lời khuyên ở đây đối với cái cư sĩ là khi mà mời các chư tăng hay chư ni hay là các vị tu nữ ăn thọ thực thì khi thấy các vị đã đủ rồi thì đừng cố van nài, đừng cố thuyết phục các vị ấy ăn thêm, vì như vậy thì sẽ khiến cho các vị ấy phạm giới nếu các vị ấy chấp nhận ăn thêm. Đó là lời khuyên của sư liên quan đến cái hành này. Yes, Bante. Yeah. Sometimes maybe because of our English skill, it looks confused. Actually, if we understand the Pali, it's more clear. Pali is very clear, but here the English word, sometimes English sentence not very clear. Let me say a little bit, not very detailed. Kalupacha Patikena, for a person who undertook this later food refusers practice, this one, yeah, and Pawaritoa, it means after refusing, yeah, after refusing, and Puna is again Bhojanan, food, and so after refusing the food, yeah, and the food, Bhojanam is food, and Kapiya, Kapiya. Most of the Vietnamese people also know about that words. Kapiya means offering officially, yeah. So holding the ball or holding the offerings, and Kapiyan Karitoa, and not Bonjitaban, and not allowed to eat. So not allowed to eat. So according to this Pali word, it is not allowed to eat the food after refusing. Yeah, after refusing. That's its means. Yeah. So here made allowable means kapiya. They translate like that. Kapiya and karitoa, made allowable. This is what is meant. Yeah. Okay. Yes, Bante. Thì ở đây sư có nói là đôi khi là do cái kỹ năng tiếng Anh hay khả năng đọc hay là dịch tiếng Anh mà chúng ta thấy rất là khó hiểu. Nhưng nếu như ai đó mà biết đọc hiểu Pali thì nghĩa câu này rất là rõ. Nhưng thực sự thì cái câu dịch tiếng Anh không hề rõ chút nào. Ở đây sư giải thích cái câu Pali ở cuối cùng, đó là Khalupacha Fatikena, tức là đối với vị mà thực hành cái hay là thọ trì cái hạnh không ăn, tạm mà dịch là không ăn đồ tàn thực. Đó là từ đầu tiên. Từ tiếp theo là Pawaretta, là sau khi từ chối. Pawaretta. Punna là lại, again, tức là lặp đi lặp lại. Bhojanang là vật thực, đồ ăn. Kapiya, karetwa nghĩa là làm cho hợp lệ. Từ này thì nhiều người cũng biết rồi, tức là làm cho hợp lệ, tức là cúng dường một cách chính thức, một cách hợp lệ. Na punja tapang, tức là không được phép ăn. Thế thì dịch một câu này từ Pali thì rất là rõ, nghĩa là vì ấy không được phép ăn cái đồ ăn sau khi đã từ chối ăn. Đó là cái ý nghĩa của câu Pali. Okay, so let's continue a little bit here. This too has 3 grades.
Herein, there is no showing that he has had enough with respect to the first lump, but there is when he refuses more, while that is being swallowed. So when when one who is strict has thus shown that he has had enough with respect to the second lump, he does not eat the second lump after swallowing the first. Here, from my point of view, it's not very clear, not very important too. You can keep in mind, like briefly, for the strict practitioner. So while he is eating, and it is better to say with the translation and with the example. Mr. Don house I'm eating, and I'm swallowing it. In my mouth there is a lump, yeah, and then Mr. Don approach to me and Bande, do you want more? That's enough, yeah, that's enough. But I don't stop eating from my mouth, because the food is there, but I don't eat the second lump. Yeah, after swallowing the first, I don't eat the second lump. In my bowl there is still some food. There's still some food, but when you approach to me and you want me to take more, but I say that's enough. My stomach is full. So even though there are still a lot of food, I don't continue eating. Even the second lump, I don't eat. This is a strict person. Yeah. I hope you understand. Yeah. Okay, I will stop here for you one. Yes, Bante. Yes. Ở đây thì cũng có các vị thực hành cái hạnh này cũng có 3 bậc. Đối với cái vị mà thực hành cái hạnh này ở cái bậc thượng, bậc khắt khe nhất là khi đang ăn thì vị ấy ở đây không có gì chứng tỏ là vị ấy đã ăn vừa với miếng đầu tiên, xong khi đang nuốt miếng ấy thì từ chối, mà từ chối thì có chứng tỏ là ăn đủ. Tức là ở đây sự nói là cái câu này thì nó hơi khó hiểu, nhưng nó cũng không rõ lắm, và tuy nhiên thì cũng không quan trọng lắm. Ở đây thì sư cho rằng là dễ nhất là chúng ta nên sử dụng một ví dụ như là khi sư đang ăn và có anh Dũng lại gần thưa với sư là con mời sư ăn thêm một miếng, và trong khi đã đang nói như vậy thì sư đang nhai giờ, đang nuốt giờ một miếng, và sư nói là thôi tôi đủ rồi, tôi ăn đủ rồi, nhưng trong khi đang nói như vậy thì sư vẫn đang nuốt một miếng như vậy, thì mặc dù là trong bát thì vẫn còn đồ ăn, nhưng mà sư sẽ không nuốt miếng thứ hai. Thì cho dù có người đến mời thêm và đang nuốt giờ cái miếng thứ nhất, thì trong trường đấy một vị thực hành hạnh này ở cấp độ cao nhất và khắt khe nhất thì khi mà đã nói đủ rồi là vị ấy không nuốt thêm, không ăn thêm cái miếng thứ hai. Dear Bante, excuse me, because today I'm a little bit sick, quiet, Okay. so Yeah. it's now 9:30. So I'm sorry that could we end a little bit early? Okay. Because I'm not so well today. Yeah. Okay. No problem. We can stop Yes. here. Yeah. Yes. So we can continue from here and on Friday. Yeah. Yes, it's also 9:30 already. Yeah. I'm sorry, Bante, for It's this okay. inconvenience. It's okay. No problem. No So, problem. Yes. Yeah. Dạ xin lỗi cả lớp, là con cũng vừa bạch với sư là chúng ta sẽ xin phép dừng ở đây vì hôm nay con cũng hơi mệt. Mọi người thông cảm ạ. Okay, so let me share merits. Okay, let's share merit.
Idawadacha amehi sambadam bonya sambada sabe dewa numo